guys, welcome to Unique English. Today we'll try to learn about common American phrases with their meanings. Lilt, how are you doing? I'm doing great. How are Very good. All right. So like ምን አዲስ ነገር አለ ስትይ በእንግሊዝኛ ምንድን ነው የምትይው? ምን አዲስ ነገር አለ? ምን አዲስ ነገር አለ? What's up? Say again. What's up? What's up? So the expression what's up, the phrase what's up means what's new ማለት ነው. What's new? Yeah. What's new ማለት ይሆናል. And it is another way of saying how are you? How are you? Oh, informal. እንዴት ነህ ለማለትም ይሆናል. እንዴት ነው? ሰላም ነው? ምን አዲስ ነገር አለ ስትሉ what's up? Say what's up? What's up? What's up? What's up? All right. Okay. ምን ነው ለማለትም ይሆናል. ለምሳሌ አንቺ አሁን if I see you crying, all right? Yeah. እያለቀስሽ ባይሽ አሁን hey Lilt, what's up? What happened እንደማለት What happening? What's happening? ምን ነው? ምን አዲስ? ምን ተፈጥሮ ነው ለማለትም ይሆናል. So, what's up has got three different meanings. The first one ምን አዲስ ነገር አለ? ሰላም ነው ወይ? ታዲያ ሰላም ነው። ሶስተኛው ደግሞ ምን ነው ማለት ነው። ምን ሆንሽ ለማለት ይሆናል ማለት ነው። Here is the first common American phrase used by native speakers every day in their daily conversational English. All right, the second one is እንዴት ነሽ? ሰላም ነሽ ለማለት አሁንም ከዚህ የተሻለ ሌላ አለ። እንዴት ነሽ? ሰላም ነሽ? እንዴት ነሽ? ሰላም ነሽ? Formally how are you እንላለን። Formally we say how are you? Yeah. But ሌላ ማለት how is it going? How is it going? Yeah. How's it going? Say how's it going? How's it going? Yeah, እንዴት ነሽ? ሰላም ነሽ ስትይ ምንድነው የምትይው? How's it going? How's it going? Yes, going great. Yes or no? How's it going? Say how's it going? How's it going? ስለዚህ how is it going? How's it going? Say how's it going? How's it going? How's it going? ሰላም ነሽ? እንዴት ነሽ? And ከተገናኘን እኮ ቆየ ልዕልት ከተገናኘን ቆየን። Long time no see. Long time no see. Say long time no see. Long time no see. የት ነበርክ? ከተገናኘን እኮ በጣም ቆየን። Where have you been? Long time no see. Where have you been? ጎበዝ. Where have you been? Long time no see. Where have you been? የት ቆይተህ ነው? Where have you been? የት ከረምክ? የት ቆየህ ለማለት ስንፈልግ where have you been ነው የምንለው። Where have you been? Where have you been? Long time no see. So long time no see means ካየሁ ቆየህ፣ ከተገናኘን ቆየን ማለት ነው። Long time no see. ጠፋክ ለማለት ነው ማለት ነው። Long time no see. When you try to see the grammar of this phrase long time no see, it seems ungrammatical. Yeah. አይደል? It's long time no see. አይባልም ይመስላል። You know, but it's a very useful and common expression or phrase used by the natives every day. Of course. All right, interesting. Okay, the other thing is በኋላ እንገናኝ። See you later ይባላል። ሌላስ catch you later. catch መያዝ ነው አይደል? catch basically catch መያዝ ነው። catch you later basically በኋላ እንገናኝ later later. catch you later. Yeah, catch you later. Say catch you later. ለምሳሌ አሁን አንድ ሰው በኋላ እንገናኝ ስትሉት catch you later, I'm going to do something. አሁን ቢዚ ነኝ በኋላ እንገናኝ። ቀጠሮ ስናስይዝ all right. Yeah, catch you later እንላለን። በኋላ እንገናኝ እንላለን ማለት ነው። Yeah, so just በኋላ እንገናኝ ቻው ምናምን አይነት ነገር ማለት ነው። All right? Okay, interesting. ራስሽን ጠብቂ፣ ደህና ሁኝ ስንላይ ምንድነው ነው? ከፍ ስንል take care. Say take care ማለት መጠንቀቅ ነው አይደል? ስለዚህ አሁን የሆነን ሰው ቻው እንደማለት ነው፣ ደህና ሁን እንደማለት ነው። የሆነን ሰው ለምሳሌ hey take care ካልሽው ራስን ጠብቂ፣ ደህና ሁን። ራስን እየጠበቅሽ እሺ እንላለን። አሁን ስንለያይ ምናምን ከሰው ጋር ስንለያይ ራስን እየጠበቅሽ እሺ እንላለን። take care ነው የምንለው። take care። ስለዚህ የሆነን ሰው ስትሸኙት ራስን እየጠበቅሽ ደህና ሁን በል ስትሉት take care ነው። Say take care baby. take care ምናምን ትያለሽ ማለት ነው። all right, interesting. Okay, እየሄድኩ ነው እንግዲህ በልሽ እየሄድኩ ነው እንላለን። እየሄድኩ ነው በቃ እሺ ምናምን ስንል I'm leaving እንላለን አይደል? I'm leaving now እንላለን። But there is another better way of saying it. ሌላ የተሻለ መሄድ አለብኝ ነው እሱ። I'm heading off. I'm heading off. Say it again. I'm heading off. I'm heading out. Say
I'm heading out. Yeah. I'm heading out. Say I'm heading out. I'm heading out. All right. ምን እየሄድኩ ነው ስትይ hey man I'm heading out. Right? Say I'm heading out. I'm heading out. Yeah, እየሄድኩ ነው I'm heading out. All right? That's it. I'm leaving now ማለት ነው እየሄድኩ ነው። Do you want me? ትፈልገኛለህ? Do you want me? I'm heading out. Say it again. Do you want me? I'm heading out. ትፈልገኛለህ? እየሄድኩ እኮ ነው ምናምን። All right? ስለዚህ እየሄድኩ ነው ስትሉ አብራችሁት የነበራችሁን ሰው እንግዲህ በልሽ መሄዴ ነው እየሄድኩ ነው ስትሉት I'm heading out. I'm heading out. Say it again. I'm heading out. Very good. What very good. እስከ ዛሬ ምን ስትሰሪ ነበር ወይም ምን ስትሰራ ነበር ስትይ ምን እንደምትዩ? ከተለያየን ጀምሮ ከሆነ እስከ ዛሬ What have you? What have you been up to? Yeah, what have you been up to? Say what have you been up to? እስከ ዛሬ ምን እየሰራሽ ነበር? እስከ ዛሬ ምን እያደረክ ነበር? ምን ስትሰራ ነበር? What have you been up to? Say it again. What have you been up to? What have you been up to? Say what have you been up to? What have you been up to? Yeah, what have you been up to? ስለዚህ what have you been up to? What have you been up to? እስከ ዛሬ ምን እየሰራ ነበር? እስከ ዛሬ ምን እየሰራሽ ነበር ስትይ ማለት ነው። ምን አዲስ አለ የሆነ ነገር በስራ እንትን ብለን ከሆነ ምን አዲስ አለ ለማለት ነው። ምን አዲስ አለ ለማለት ምን አዲስ አለ ለማለት ምን ነው የምንለው? ምን አዲስ አለ ከሆነ ጊዜ ተለያየን እንደን የሆነ ስራ እንጂ ስለ ስራው ምን አዲስ አለ? What have you been up to? What have you been up to? እጅግ ከምን እንላለን Yeah, that's what we say. All right? Okay. እንግዲህ አላማርርም እንግዲህ How is life treating you? አላማርርም. I won't complain. I won't complain or simply can't complain. Say can't complain. Can't complain. Can't complain. Can't complain. Say can't complain. Can't complain. All right, can't complain. Thanks God. How's life treating you, Lilt? Can't complain. Thanks to God. Yeah. Can't complain. Thanks God. Yes or no? All right, ስለዚህ can't complain ማለት አላማ ህይወት እንዴት ይዞሻል እንዴት ነው ምናምን ብለሽ እንግዲህ አላማረርም can't complain. Say can't complain. Say it again. Can't complain. Can't complain. Say speak up. Can't complain. Can't complain. All right, interesting. Can't complain. በጣም ርቦኛል ስትይ በጣም ራበኝ ስትይ ምንድን ነው ብትዩ? I'm very starved. I'm very hungry እንላለን አይደል? Common one is I'm very hungry. በጣም ርቦኛል ግን እዚህ በተሻለ መልኩ ግን I'm starving. I'm starving. Say I'm starving. I'm starving. I'm starving means I'm very hungry. Very hungry የሚለው Yeah, በጣም ርቦኛል በጣም ነው የራበኝ ስትሉ I'm starving. Say it again. I'm starving. I'm starving. I'm starving. Or there is another way of saying it. I'm famished. I'm famished. Yeah. Yes, I'm famished. I'm famished. Famished. I'm famished. I'm famished. I'm starving. I'm famished. These are other ways of saying I'm very hungry. Very hungry. Yeah. Yes or no? Sure. Yes. So, are you starving now? Yes. All right. So, all right. It's okay. Can I buy you lunch? I'll be happy. All right. Be happy. All right. Actually, መሄድ ይኖርብኛል ስትይ ምን ነው የምትይው? I have got to go now. I gotta go. Say I gotta go. I gotta go. G-O-T-T-A Gara. I gotta go. Say I gotta go. Say I gotta go. I gotta go. መሄድ ይኖርብኛል። እሺ መምጣት ይኖርብኛል እሺ I gotta come. I gotta come. ማንበብ ይኖርብኛል። I gotta read. I gotta read. ስለዚህ I gotta go መሄድ ይኖርብኛል። I gotta go home. Say I gotta go home. I gotta go home. ቤት መሄድ ይኖርብኛል። Hey man, I gotta go home because my wife is waiting for me. All right? Sure is. I gotta go home because my wife is waiting for me. So I gotta go means መሄድ ይኖርብኛል. I gotta go. Say I gotta go. I gotta go. Excellent. All right. Okay. These are like አሁን ያየናቸው these are casual greetings and conversation starters ናቸው። እነዚህ ሰውን ሰላም ስንልና conversation ለመጀመር የሚጠቅሙን ወሳኝ phrases expressions ነው ያየነው አይደለ? Yes or no? Yes. All right. ስለዚህ ይሄ ማለት ነው። ሌላው like when we agree and disagree ስንስማማና ሳንስማማ ደግሞ የምንጠቀማቸው there are some certain phrases. Yes or no? እሺ እውነትሽን እኮ ነው ምናምን ስንል ከአንቺ ጋር እስማማለሁ ከአንቺ ጋር ሙሉ በሙሉ በቃ እስማማለሁ እውነትሽን ነው ስንል ምንድን ነው የምንለው? I buy it. Wait, all right. Yeah. So there is another way. Can you tell me other way? Yeah, sure. ሌላ way ምንለው we are in the same boat እንላለን። ሐሳባችን ተመሳሳይ ነው። So I completely agree with you ስንል በሌላ አባባል you can say that again.
You can say that again. You can say that again. Yeah, you can say that again. ማለት I completely agree with you. እኔ ካንተ ጋር እስማማለሁ እውነትህን ነው ማለት እውነትህን ነው እስማማለሁ። ለምሳሌ አንዳንዴ እውነትሽን ነው እኮ እስማማለሁ እኔ ካንቺ ሐሳብ ጋር ስንል You can say that again. You can say that again. Say you can say that again. You can say that again. Very good. Very good. Very good. For example እንደዚህ ብል ማለት ነው Money is essential. ብል You can say that again. All right? So, እውነትህን እኮ ነው እኔም እስማማለሁ ማለት ነው። Say that again. Yeah, very good, very good, very good. You got it? Sure, yeah. Yeah, all right. እሺ ጥሩ ነጥብ ነው በይኝስ ጥሩ ሐሳብ ነው ጥሩ ነጥብ ነው That's a nice point. ጥሩ ሐሳብ ነው ጥሩ ነጥብ ነው በይኝ ጥሩ ሐሳብ ነው ወይም ጥሩ ነጥብ ነው What a point or that's a nice point. That is A nice point. Say speak up. That is a nice point. That is a nice point. Say that is a nice point. Say speak up. That's a nice point. All right. That is a nice point. Point. That is a nice point. Wait, that's a good point. Yeah. ጥሩ ነው ስትይ that's a good point. Basically. That's a good point. Yeah, that's a good point. የምትለው ነገር ይገባኛል የምትለው ነገር እረዳለሁ ስትይስ ምንድነው? I got you. I got you. እረዳለሁ or tell me other ways. Tell me other ways of saying it. I see what you mean, basically. I see what you mean, yeah. Say, speak up. I see, basically. I see what you mean. Mari, I see what you mean. Yeah. ምን እያልክ እንደሆነ እኮ እረዳለሁ እኮ ስትይ ምን እንደምትይው? I see what you mean. I see what you mean. Say, I see what you mean. I see what you mean. Say it again. I see what you mean. I see what you mean. Yeah. Now I see good. I see what you mean. Say it again. What you mean. I see what you mean. Yes, I see what you mean. I see what you mean, Mahari. I see what you mean. እኔ እኮ ለማለት የፈለግከውን እኮ አግኝቻለሁ ተረድቻለሁ ስትይ I see what you mean. Say I see what you mean. I see what you mean. Excellent. All right. So, አልተረዳውም ስትይ I don't see what you mean ለምትያለሽ አይደል? በተቃራኒው እንደዛ ትያለሽ። እንደገና በይ እስቲ I don't እስቲ እንደገና I don't see what you mean. I don't see what you mean. Say, I don't see what you mean. I don't see what you mean. Excellent. All right. Excellent. ሐሳቡን እደግፋለሁ ስትይዝ ሐሳቡን እደግፋለሁ ቅዱን እደግፋለሁ ስትይ I agree. I buy it. ይቻላል ነገር ግን I'm on board ማለት ይቻላል I'm on board, yeah. I'm on board basically. I'm on board. እኔ ሐሳቡን እደግፋለሁ Yeah. እስማማለሁ አደንቃለሁ ሐሳቡን እኔ እደግፈዋለሁ ስትይ I'm on board. Say I'm on board. I'm on board. I'm on board. I'm on board. All right. Okay. Lilt, I will be late for 10 minutes today አልኩሽ 10 ደቂቃ አረፍዳለሁ ልልት አልኩሽ አይ ችግር የለውም ማለት ችግር የለውም ስትይ ምን ነው የምትይው? No problem. No problem is which is very common, አይደል? ግን ትንሽ ሆነች አድቫንስድ ስናደርጋት no sweat. No sweat. Say no sweat. Sweat ምንድን ነው? ላብ ነው አይደል? All right. No sweat, basically. No sweat. No sweat. ችግር የለውም. No sweat. No sweat. You are my family. I'll be late for 10 minutes. Oh man, no sweat. I'm your friend. Yeah, sure. Say no sweat. I'm your friend. No sweat. I'm your friend. Yeah, no sweat. I'm your friend. Which means አትጨነቅ. No sweat means አትጨነቅ. ችግር የለውም. Feel free ስንል ስለዚህ ችግር የለውም ስንል no sweat ወይም ረዘም ስናደርገው no sweat about it. Say no sweat about it. No sweat about it or no sweat about it. Say no sweat about it. No sweat about it. Yeah, excellent. No sweat about it. Say it again. No sweat about it. Excellent. All right. That's so beautiful. That's so beautiful. አሁን አልስማማም ስንል በብዛት የተለመደው I disagree ነው አይደል? ግን ፖላይት ሁነን ደግሞ አይ አልስማማም ያው ምናምን ስንል ፖላይት ሁነን በትትና ትንሽ ስንገልጸው I beg to differ. Basically I beg to differ. I beg to differ. Yeah, I beg to differ. Yeah, I beg to differ. Yeah. It's a polite way of saying I disagree ማለት I disagree. አሁን የሆነ ሰው I disagree እኔ አልስማማም ከማለት ድርቅ ከምንል በጨዋነት I beg to differ. I beg to differ. Say it again. I beg to differ. I beg to differ. I beg to differ. To differ እንላለን. I beg to differ. Say it again. I beg to differ. Yeah. Yeah. በትክክል ልክ ነሽ ትክክል ነሽ ስትይ ምንድን ነው የምትይው? Accurate, on spot. You are exactly right እንላለን። Yeah. ልክ ነሽ ስንል you are exactly right. or ይቻላል እሱ ነገር ግን can you make it a little bit advanced? You hit the nail on the head. Oh really? You hit መምታት ነው HIT አይደል? You hit the nail validate ይሆናል። በጣም በቃ you are exactly right ማለት ነው። የሆነ ሰው ፍጹም ትክክል ሲሆን you hit the nail on the head ነው።
You hit the nail on the head. Say it again. You hit the nail on the head. Wow, Yeah. You hit the nail on the head. Yeah, you hit the nail on the head. I like the way you presented. You hit the nail on the head. Yeah, look, you do something exactly right, man. Yeah, sure. Okay? Is that okay? Sure, yeah. All right. Do you have a question here which are not clear for you? No. Are you happy with the lesson? Sure, yeah. Are you sure? All right. Interesting. Very well. Now, አሁን ምንድን ያየነው agreeing and disagreeing. አሁን ደግሞ ምናየን asking for clarification or help ነው። ምንድነው አንድ ሰው ማብራሪያ እንዲሰጠን ወይም እርዳታ እንዲሰጠን ስንጠይቅ ደግሞ ምን እንላለን የሚሉትን ደግሞ እናያለን ማለት ነው። ኦኬ ልትዘረዝርልኝ ልታብራራልኝ ትችላለህ ስትይ ምን ነው የምትይው? Could you clarify more? Yeah, could you clarify ስትይ ልታብራራልኝ say could you clarify? Could you clarify? Yeah, could you clarify? ልታብራራልኝ ትችላለህን እያልሽ ነው አይደል? Or you can say could you elaborate? Say it again. Elaborate, yeah. Could you elaborate? Say it again. Could you elaborate? Elaborate ማለት ዘርዘር አድርጎ ዘርዘር በተንተን ነው። Yeah, ስለዚህ could you elaborate ካልሽው Could you elaborate please? ዘርዝረ ልታስረዳ ወይ ዘርዝረ ልታብራራ ትችላለህን እያልሽ ነው ማለት ነው። Is that okay? Sure, yes. Yeah. So ድገምልኝ ወይስ ድገምልኝ ወይም ድገምልኝ ያ ይቻላል። repeat እንላለን ግን Pardon please. Pardon me. run that say see run that by me again በይ Run that by me again. Run that say run መሮጥ ነው አይደል? Run that by me again ስንል ምን ማለት ነው? ድገምልኝ ወይም ድገሚልኝ ማለት ነው። Run that by me again. Yeah, run that by me again. Run that by me again. Run that by me again. Yeah, run that by me again ስትይ ድገምልኝ ወይም ድገሚልኝ ማለት ነው። I don't get it. በይ I don't get it. I don't get it. Run that by me again. I don't get it. Run that by me again. Yeah, እኔ አልተረዳሁትም። ድገምልኝ። Exactly. ትንሽ ግራው ገብቶኛል በይ እስቲ ትንሽ እንደው ግራው ገብቶኛል። I'm a little bit confused. Yeah, I'm a little bit confused ይቻላል እኮ ግን እንደው ትንሽ we are talking about phrases which are daily, you know, like daily practical phrases ነው እያወራን ያለ ነው። I'm a little lost. Say I'm a little lost basically. I'm a little lost. I'm a little lost ማለት ምን ማለት ነው? ምን ማለት ነው? ትንሽ ግራ ገብቶኛል ማለት ነው። መሐሪ I'm a little lost እየተፈጠረ አሁን አንድ ነገር ተፈጥሮ ለምሳሌ እየተፈጠረ ያለው ነገር ግራ ካጋባሽ I'm a little lost. Yeah, I'm a little lost. I'm a little lost. What is happening around me? Yes? Sure. Yeah, interesting. ስለዚህ I'm a little lost ማለት ትንሽ ግራ ገብቶኛል ስትይ ነው ማለት ነው። ኦኬ ለምሳሌ የተደበቀው ችግር ወይም ጉዳት ምንድነው ስንል ምንድነው ምንለው? ለምሳሌ what is the hidden problem or disadvantage እንላለን አይደል? ውስጡ ነገር ያለው ምንድነው? እሺ ውስጡ ያለው ነገር ምንድነው? ጉዳቱ እሺ ምንድነው እንላለን አይደል? አሁን የሆነ ነገር እንትን እሺ ችግሩ ምንድነው? አሁን ይሄን በማለቴ እሺ ይሄን በማድረጋችን የሚመጣው ችግር ምንድነው? እሺ ችግሩ ምንድነው? እሺ ምናምን ነገር What is the catch? Say what is the catch? What is the catch? Yeah, what is the catch? Say what is the catch? What is the catch? Which means what is the hidden problem or disadvantage ማለት ነው። ለምሳሌ አንቺ አሁን ይሄን ላድርግ ብለሽ ነግረሽ አይ አይሆንም አልኩሽ። What's the catch? ምንድነው እሺ ችግሩ? እሺ ምንድነው ችግሩ? እስቲ What's the catch? Tell me basically. What's the catch? Tell me. ችግሩ ምንድነው? እስቲ ንገረኝ። What's the catch? Tell me. What is the hidden problem? ያልታየው ችግር ወይም ያልታየው ጉዳት ምን እንደሆነ ለመጠየቅ ስንፈልግ እሺ ችግሩ ምንድነው አስረዳኝ ስትይ What's the catch? Tell me. Say what's the catch? What's the catch? Yeah, what's the catch? Say what's the catch? What's the catch? Very good. All right. እርዳኝ ደግፈኝ ስትይ የተለመደ አለ። ከዛ ውጭ እስቲ እጅ በእንግሊዝኛ ምንድነው? Give me your hands. Give me a hand. Give me a hand. Yeah, give me a hand means ምን ማለት ነው? እርዳኝ. Please help me. እባክህ እርዳኝ ስትሉ give me a hand. Say give me a hand. Give me a hand. Yeah. Excuse me. Can you give me a hand? Yeah, excuse me. Can you give me a hand? Yeah, excuse me. Can you give me a hand? ይቅርታ ልትረዳኝ ትችላለህ ስንል ነው ማለት ነው። Say it again. Excuse me. Excuse me. Can you give me a hand? Yeah. በጣም ጎበዝ። alright so give me a hand ስንል ምን ማለታችን ነው? እርዳኝ ማለት ነው። እርዳኝ ደግፈኝ ለማለት ስንፈልግ ነው ማለት ነው። ያ እሺ ጠቃሚው ነገር ዋናው ነገር ምንድነው? ዋናው መረጃ ምንድነው ስንል ምንድነው ምንለው? The key point here is አሁን ለምሳሌ የሆነ ሰው እያስረዳሽ ነው የሆነ ነገር ጠቃሚው መረጃ ጠቃሚው ወሬ ጠቃሚው ዜና ምንድነው ብለሽ ስትጠይቂ እስቲ ከዚህ ጠቃሚው ነገር ምንድነው ስትይ ምትይ ዋናው ነገር ምንድነው? ጠቃሚው ነገር ምንድነው ስትይ ጠቃሚው ነገር ከዚህ ምንድነው?
what is essential information from this ምናምን እንላለን አይደል? በተዚህ የተሻለ what is the low down? What is the low down? basically what's the low down? low down low ምንድነው? ዝቅተኛ LOW down ወደ ታች አይደል? አንድ ላይ ስፔስ የላቸውም low down ሚዛን የሚወስደው እንደማለት ነው። yeah what's the low down? what's the low down? yeah ዋናው መረጃ ምንድነው አሁን እዚህ ውስጥ what's the low down? የሆነ ሰው ለምሳሌ ብዙ ሲያወራሽ ቆይቶ ከዚህ ጠቃሚ መረጃውን እስኪ ንገረኝ ምናምን ምንድነው ዋናው ጠቃሚ መረጃ? what's the low down? say what's the low down? what's the low down? ለምሳሌ ብዙ ሲያወራ ቆይ አይደል? I don't get it. What's the low down? I don't get it. What's the low down? say I don't get it ስትይ አልገባኝም. I don't get it. What's the low down? say I don't get it. What's the low down? I don't get it. What's the low down? yeah okay yeah ሌላ ጊዜ እንዲያልፍ ፈልጋለሁ ሌላ ጊዜ እንዲሆን ፈልጋለሁ ስትይ አሁን ለምሳሌ የሆነ ሰው ልጋብዝሽ አለሽ ወይም እንገናኝ ቀጠሮ አለሽ አይ ለሌላ ጊዜ እንዲሆን ፈልጋለሁ ስትይ ምንድን ነው የምትይው? give me the rain check. yeah አንቺ ስትፈልጊ I need a rain check. I need a rain check. rain ዝናብ ነው አይደል? ቼክም ቼክ ነው ያ የገንዘቡ ቼክ አይደለም በርግጥ rain check I need basically I need a rain check. ስለዚህ ለሌላ ጊዜ ይሁንልኝ ለምሳሌ ዛሬ ምሳ ልጋብዝሽ አለሽ sorry basically sorry I need a rain check. yeah sorry I need a rain check ካልሽ ይቅርታ ለሌላ ጊዜ ይሁንልኝ ስለዚህ I need a rain check ማለት ነው ለሌላ ጊዜ ይሁንልኝ ዛሬ ይለፈኝ ስትሉ ነው ማለት ነው እየተግባባና yeah that's it አይ አልፈልግም ዛሬ ከማለት you just reject something politely አይደለም እንዴ? is that okay? እሺ ልምድህን መካፈል እችላለሁ ልምድህን ያንተን ልምድ መካፈል እችላለሁ ወይ ያንተን ምክር ማግኘት እችላለሁ ወይ ስትይ ያ ወይም ጥያቄ ልጠይቅህ እችላለሁ ወይ ስትይ may I ask you about your experience? yeah ይቻላል can I pick your brain bestie? oh can I pick your brain? say it again. can I pick your brain? yeah ስለዚህ ያንተን ምክር ማግኘት እችላለሁ ስትይ ምንድነው can I pick your brain? say can I pick your brain? Can I pick your brain? That's so beautiful. Say it again. Can I pick your brain, please? Yeah, can I pick ምንድነው ማንሳታል? Can I pick your brain? All right, interesting. Okay. ምንም አልመጣልኝም እየጠፋኝ ነው ማስታወስ አልቻልኩም ምንም አልመጣልኝም ስትይስ My mind goes blank. ይቻላል አሁን አክሽኑ አሁን ስራ I'm drawing a blank. I'm drawing a blank. draw ምንድነው? መሳል draw መሳል ነው ስለዚህ I'm drawing a blank. say it again. I'm drawing a blank basically. I'm drawing basically. I'm drawing a blank. I'm drawing a blank. I'm drawing a blank. say it again. I'm drawing a blank. I'm drawing a blank. አረ ሊመጣልኝ አልቻለም ምንም እኔ ማስታወስ አልቻልኩም I'm drawing a blank. I'm drawing a blank. say it again. I'm drawing a blank. I'm drawing a blank. These are very beautiful phrases or expressions related to asking for clarification መጨረሻ ያየነው agreeing and disagreeing and what casual greetings and conversation starters. They're really very beautiful phrases that you can use them to level up your conversational skills. If you are interested in our video, you can like, share, subscribe ማድረጋችሁን አትርሱ. Anybody who is interested in learning online or face-to-face classes, give us a call. We can teach you English amazingly. Thank you for watching. Bye. Bye.